2019, I realized a change in my community in terms of the type of lights they use to fish the small fish, which is called omena. And I saw the reduction of the number of kerosene pumped lights, and they were adopting solar-powered lamps. And that's when it hit me that climate change solutions are not necessarily being talked about in a global space, but also the local communities are doing their part to be able to promote and support climate change mitigation. And the story was on how fishermen are becoming climate smart by using solar-powered lamps, which is much more effective, efficient, and reliable in the fishing of the small fish. Abedo kodgi nyaka gichiegi magi losore maber magi kelo omena kan mana kodgi e nam kanyo. Then aduogo gokinyi. Nitie pogruok nikech ok wati gi mafuta, wachajo gi achaja to gitiyo tieno seche te nyaka okinyi moka githo. Koro gikonyowa. Sani koro nyalo tiyo gi pesa matin. Nikech kwa chajo gi to nyalo tiyo nyaka seche mokinyi nyaka piny ru ka ok githo. To samoro nyalo gi mafuta matin to koro macho ok nyal ga konya. So konya nyaka piny ru ma duog dala gokinyi ma onge problem mora mora. Atemo ga nyisogi ni gitiyo atiya maber e seche duto te kod taya ma biro sani ma michajo konyowa maber saidi nikech ok otho nyaka piny ru gokinyi. Okelonwa pogruok. This lamp, when lighting it, you have to be very careful because it can burst. When it bursts, it will produce a lot of kerosene which is mixed with the fire. So it can burn you very badly. Experience na ni ya taya masani gitiyo goni ober maloyo machoncha. Nikech machoncha samoro gini janam nyalo dhi kode nam. To samoro kitambi otuch, kitambi okotingo, samoro chimni obarore, chimni okotingo. Koro maneno ni ber nikech ko chaja alafu en bita ober niyo nini ok en cost ahinya kama choncha.